Assalamu alaikum. Good evening, all. Welcome to CISCO CCNA CML INFOTECH. My name is Muhammad Ali Latif. So yesterday we discussed about how to create a VLAN and how to assign a port to a specific VLAN. So today we will discuss about, as you know, as we said on the yesterday's session, different VLAN will not communicate each other. Only within a VLAN, a system can reach each other, which is called one LAN, one logical LAN. So here we have two switch. So this is VLAN 100. This is VLAN 110. So these three people within the 100 VLAN can reach each other. The same way, this system within 110 VLAN can reach each other. Generally, different VLAN will not communicate each other, and we will discuss about it. So the today session talking about trunking. So trunking in the sense sending data between switches or communicating between switches irrespective of number of switches. അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്വിച്ചുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ട്രങ്കിങ് പറയുന്നത്. So why do we need a more switch? So generally in all the design, as you know, in the real concept, we have one or two core switch which is faced to internet, and we have one or many access switches which is faced to our edge device. Which is faced to our edge devices, like we can call this switch 1, we called as access switch 1. This is we called as access switch 2. So when you have a connection from your switch to edge devices, we called as access port. So this port is called access ports. When you have a connections between switch to switch, which is called cross cable, you can choose any port. Let's say, for example, I'm going to choose port number 23 to port number 24. So this cross connections, which is connected by a cross cable, called as a trunk port. So this 23, this 24 is a trunk port. So I'll explain you the theory. So when you made a cross connection between two switches, we can use one or more cable. When you do a connection between two switches, there is some functionality which sending data from one network from one switch to another network from the another switch. So this port where you connected between two switches, this port we called as a trunk port, and this port called as a trunk port. And the process, which means sending data from one switch to another switch, this process is called trunking, or tagging. Either of this is the right name. We can call as a trunking or we call as a tagging. So when you send multiple VLANs between a switches called the trunk port, and nowadays, you know, in the switch, we can also connect a server which has trunk port or which has multi VLAN carries. So ഒരു സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്വിച്ചിലേക്ക് ഒരു ക്രോസ് കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്ത പോർട്ടിനെ ട്രങ്ക് പോർട്ട് എന്നും അതിലെ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ട്രങ്കിങ് എന്നും പറയും. ഇനി
ഈ ട്രങ്കിങ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടാഗിങ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സ്പെസിഫിക് പ്രോട്ടോകോൾ വേണം. അത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് VLAN ടാഗിങ്. അതായത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ PC-യിൽ നിന്ന് PC0-ൽ നിന്ന് PC1-ലേക്ക് ഒരു ഡാറ്റ പോകണമെങ്കിൽ സോഴ്സ് IP, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ IP, സോഴ്സ് MAC, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ MAC ഇത്രയും അറിഞ്ഞാൽ മതി ആസ് എ layer 2 and layer 3. But when you crossing a switch, it also needs to know which VLAN from and which VLAN to. ഏത് VLAN-ൽ നിന്ന് ഏത് VLAN-ലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻസും കൂടെ സ്വിച്ച് ടു സ്വിച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണം. ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പിങ് നോക്കാം. ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ IP 192.168.100.1, പിങ് 192.168.100.2. അതായത് എൻ്റെ സെക്കൻഡ് സ്വിച്ച് സിസ്റ്റം, എൻ്റെ സെക്കൻഡ് സിസ്റ്റം. ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു തിയറി ലാസ്റ്റ് ദിവസം, ARP, അഡ്രസ് റെസൊല്യൂഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ. അപ്പം ഇനീഷ്യലി ഒരു സ്വിച്ചിനും മറ്റൊരു സ്വിച്ചിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഇത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് PC. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് PC the IP 192.168.100.1. ഈ ഫസ്റ്റ് സിസ്റ്റം എൻ്റെ സെക്കൻഡ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബൈ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ തിയറി പ്രകാരം അത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യും. ARP വഴി നെയ്ബർ അടുത്ത PC-യിലേക്ക് പോകും. അവിടുന്ന് RARP റിവേഴ്സ് വരും. അങ്ങനെ സോഴ്സും ഡെസ്റ്റിനേഷനും തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്വിച്ചിനകത്തും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത PC-ക്കകത്തും അത് എൻട്രി ചെയ്യും. അതാണ് ARP ഡേറ്റാബേസ് അല്ലെങ്കിൽ ARP ടേബിൾ. ഇവിടെ പറയുന്നത് PC 192.168.100.2-ലേക്ക് പിങ് ചെയ്തു. ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ MAC അഡ്രസ് ആണ്. ഇനി ഞാൻ 192.168 ഈ ARP ടേബിളിനകത്ത് 100.2 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതേസമയം എനിക്കിവിടെ ഒരു സിസ്റ്റവും കൂടെ ഉണ്ട്. ഈ PCയുടെ PC1, അതായത് സെക്കൻഡ് PC, ആ PCയുടെ MAC അഡ്രസ് കാണുന്നുണ്ടോ? 0664150, IP 102. ഇത് PC1-ന്റെ ARP ടേബിളിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം MAC അഡ്രസ്. അതായത് PC1 PC2മായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തു എന്നർത്ഥം. വേറെ ഒരു എൻട്രിയും ഇതിന്റെ ARP ടേബിളിനകത്ത് ഇല്ല. ഇനി PC3 നോക്കാം, അതായത് PC2. PC2യുടെ IP 103 and MAC അഡ്രസ് 0528. ആ MAC അഡ്രസ് നമ്മുടെ PC1-നകത്ത് ഇപ്പൊ ഇല്ല, കാരണം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ആ PC-യിലേക്ക് പിങ് ചെയ്തു 103. നമ്മളത് പിങ് ചെയ്തു. അതിന്റെ MAC അഡ്രസ് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞേ നോക്കാം. PC2യുടെ MAC അഡ്രസ് 0528. അപ്പം അത് PC0, അതായത് ഫസ്റ്റ് PC-ക്കകത്ത് അത് എൻട്രി ആയിനോ നോക്കാം. കാണുന്നുണ്ടോ? 0528. അതാണ് ARP ടേബിൾ. നെക്സ്റ്റ് PC-യിൽ നിന്നും ഈ ഫസ്റ്റ് PC-യിൽ നിന്നും ഈ ഉദ്ദേശ PC-യിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ MAC അഡ്രസ് ഇതിന്റെ ARP ടേബിളിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കും. സോ PC ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് MAC ടേബിളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ARP ടേബിളിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിന്റെ MAC അഡ്രസ് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ഫസ്റ്റ് സ്വിച്ചിനകത്ത് കയറി നോക്കാം. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ PC to PC ആണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത്, ഈ രണ്ട് PC തമ്മിൽ. ഇനി ഇതിന്റെ സ്വിച്ചിന്റെ ടേബിളിനകത്ത് കയറി നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. Why the switch it is dynamic? Dynamic in the sense auto-learned, automatically learned. Okay. So here in the switch we can see show MAC space address table. You can see this, the port number 1, this is the MAC table from the switch 1.
It says that via F0/1, which is connected to F0/1 or this system. Let's say, let me take into this side. F0/1, which is connected to PC0. What is the MAC of PC0? D1, D2. So the switch MAC table contained the information about the port and the MAC which is came through that specific port. So F0/1 having MAC address D1, D2. So let's see the switch MAC table. It says that D1, D2. Hope you understood. The same way there is F0/03, which is having the MAC of that specific system. So this all we call as a dynamic, which means it is auto learned from the system. So you need to remember the theory. The last week we said when a PC frame arrived into a switch will look into the incoming frame and learn the source info into their MAC table. This is what happened here. So F0/1 വഴി ഒരു ഫ്രെയിം വന്നാൽ ആ ഫ്രെയിമിന്റെ സോഴ്സ് മാക്ക് ഏത് പോർട്ട് വഴി വന്നു എന്നുള്ളത് അത് എഴുതപ്പെടും. That's called MAC table, and it came from which VLAN? It belongs to VLAN 110. And if you look into the PC0, hope you can see my PC. You can see this 102, which is the neighbor system having the MAC address. So there is a slight difference in these two tables. This will be called as an ARP table, contain IP and a MAC. And the MAC table contain MAC address and the port address. So generally the role of the ARP table to learn the MAC with the IP, or with the IP the MAC. So converting IP to MAC and MAC to IP, those functionality happen through ARP. But you cannot see the ARP table, which is called show ARP table in the switch, because we have not generated any ping response or any IP response. ARP is usually used to get the IP when we have a MAC, or when we have a MAC it will get an IP and vice versa. So the MAC table generally contain the MAC address and port address and the VLAN. So if I'm sending a frame from my PC0 to F0/03, so think in this way. അതായത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക, നിങ്ങളുടെ PC-യിൽ നിന്ന് 100.2ലേക്ക് ഒരു ഫ്രെയിം അയക്കുവാണ്. നിങ്ങളുടെ PC0 നിങ്ങളുടെ സോഴ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈ PC0യുടെ ഇൻഫോ, നിങ്ങളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ 1150യും PC-ക്ക് അറിയാം, 100.2 PC-ക്ക് അറിയാം. So your frame destination IP 102 and the destination MAC 1150, and this frame will reach to the switch with the port number F0/1 because it is connected to the first port. Look into this, the system which is first system connected to this port. Now once the frame arrived into a switch, generally a switch which belongs to layer 2 will always take a decision based on MAC, not based on IP. So ഇവിടെ ഈ ഫ്രെയിം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വിച്ചിന്റെ ഫസ്റ്റ് റോള് അതിന്റെ സോഴ്സ് മാക്ക് സോഴ്സ് ഇൻഫോ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ വരുന്ന ഫ്രെയിം എന്ത് പറയും, എനിക്ക് 0528ലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 1150ലേക്ക് സ്പെസിഫിക് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പറയും. അപ്പം മാക് ടേബിൾ അതിന്റെ ഏത് പോർട്ടാന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് ഡയറക്റ്റ് ഈ പോർട്ടിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട. If entry is not valid in the MAC table, then yes, ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം, അതല്ലെങ്കിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട. ഇതാണ് ജനറലി ഒരു രണ്ട് PC അല്ലെങ്കിൽ മെനി PCs വിത്തിൻ ദ സ്വിച്ച് ഓർ വിത്തിൻ ദ VLAN കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ. ഒരു PC അടുത്ത PC-ലേക്ക് ഒരു ഡേറ്റ പോകുമ്പോൾ. Okay, hope you understood. Now we'll think about how we can transmit a data from one switch to another switch. Let's say you have
you have switch 1 and you have a switch 2. You have PC, which is connected to here and connected to here. And you connect a trunk cable, or you connect a cross cable between switch to switch. I made a port number, let's say F0/23, F0/24, 2 ports, and the system connected like this. Okay, and this is F0/1. Now, this MAC address example, let's say my MAC of the PC 0 71C5, MAC 71C5, IP 100.11. This is IP 100.1, and the MAC, this is IP, then MAC D1 DT. Okay, so this is my communication. So ഞാൻ ഈ പി സിയിൽ നിന്ന് ഈ പി സിയിലേക്ക് ഒരു ഡാറ്റ അയക്കുമ്പോൾ വിത്തിൻ ദ സ്വിച്ച്, വിത്തിൻ ദ സിസ്റ്റം, വിത്തിൻ ദ സ്വിച്ച്, വിത്തിൻ ദ VLAN, ബിറ്റ്വീൻ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഒരു സ്വിച്ച് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കാം. ഇത് സ്വിച്ചിലേക്ക് വന്നു. സ്വിച്ചിന്റെ ഫസ്റ്റത്തെ റോൾ എന്തായിരുന്നു? ഈ സ്വിച്ചിന്റെ F0/1 വഴി എന്ത് വന്നു എന്ന് എഴുതും? D1 D2 വന്നു എന്ന് എഴുതും. ഇതാണ് സ്വിച്ചിന്റെ ഫസ്റ്റ് ജോബ്. അതായത് ഇങ്ങനെ എഴുതും. ഇനി എൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മാക്ക് വന്നിട്ട് C5. ഇത് ഇതിന്റെ മാക് ടേബിൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. ഇതിന്റെ മാക് ടേബിൾ ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പോർട്ടിലേക്കും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യും. പ്ലസ് F0/23ലേക്കും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതുവഴി ഇവിടെ എത്തും. ഇവിടെ നിന്നും എല്ലാ പോർട്ടിലേക്കും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതുവഴി ഇവിടെ എത്തും. ഇത് മാച്ച് ആവും. ഇതിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് യൂണികാസ്റ്റ് ഫ്രെയിം അയക്കും. അതായത് സോഴ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷനായി. ഈ പി സിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പി സിന് അറിയില്ല എങ്കിൽ അത് വീണ്ടും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ അവർ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ലേൺ ചെയ്യും. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ വി ആർ ഫോക്കസിങ് ഇൻ ടു ട്രങ്കിങ്. ട്രങ്കിങ്ങിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അഡീഷണൽ ഫങ്ഷണാലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ പോർട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോർട്ടിന്മേ ഇവിടെ ഒരാൾ നിൽക്കാൻ വിചാരിക്കാം. അതായത് ഇവിടെ ഞാൻ നിൽക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇത് എക്സാമ്പിൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ, അല്ലെങ്കിൽ can I take an example name as Raj, if you don't mind? So this is Raj. Raj, are you there? Yeah, okay, fine, thank you. So Raj wants to talk to Mani. Don't think I'm talking your name. I can take any name. Okay, so I'm standing here, Ali. If you're coming to a trunk port, I am putting a tag to you, which is called tagging. I'm adding a one tag to you, and the tag says that you're coming from which VLAN and you're going to which VLAN. So while moving from this port until here, there is an additional field other than the source MAC, destination MAC, source IP, whatsoever, which we generally called, let's say we called Ethernet header, right? The Ethernet header will contain source MAC, destination MAC, and we have a packet which is source IP and destination IP. Then we have a data. Then we have FCS, frame check sequence. This is the default frame. I'm thinking back to the previous class. You will receive a packet, and the packet will add source MAC and destination MAC. Then we called as a frame. The source MAC and destination MAC
is in the Ethernet header. Once more back, if you say IP, source IP and destination IP, but the source IP and destination IP is within the IP header. Same thing within the Ethernet header. You have source MAC and destination MAC, then data, then FCS. So this is the original layer 2 frame. This is the add extra. So I'm adding extra, which is called tagging informations add ചെയ്യണം. ഈ ഈത്തർനെറ്റ് ഹെഡറിനകത്ത് സോഴ്സ് മാക്കും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മാക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് ആണ്, ലെറ്റ്സ് സേ എൻ്റെ സ്ക്രീന് കാണുന്നുണ്ടോ, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മാക്, സോഴ്സ് മാക്, ഡേറ്റ, FCS. ഇതിൽ ഈത്തർ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡ് ആണ്. ഇറ്റ് വിൽ ടെൽ യു വാട്ട് പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി അപ്പർ ലെയർ ലൈക്ക് IP. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അഡീഷണൽ ഫീൽഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും. അഡീഷണൽ ഫീൽഡ് ആണ് ലൈക്ക് ഹിയർ വി കോൾ ആസ് ISL. അതായത് ഇവിടെ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നു, ലൈക്ക് അലി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ അലിക്ക് പകരം ഇവിടെ വരുന്ന പ്രോട്ടോകോളിന്റെ പേരാണ് ISL. ആര് നിൽക്കും? ISL. It's a Cisco proprietary protocol or .1.1q called IEEE.1q. These are the two person or two protocol. .1q എന്ന് പറയുന്നത് 4 bytes, ISL എന്ന് പറയുന്നത് 26 bytes ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ when you enable trunking, there is a specific protocol called ISL or .1q standing over here. When something arrived into a trunk port, the trunk port, with the help of ISL or .1q, will inform what VLAN is added as a source and where they are going to, on which specific VLAN, and which we call as adding an additional tag into an existing data or existing Ethernet header. So once it moves to the far end, like here we call F0/24, once it is received here, again this side, the trunk port will examine what is coming in, which VLAN it is coming in and where it has to go. Then that VLAN information will remove from here with the help of a same protocol, then will release and will forward into MAC table with a specific destination MAC. അതായത് ഒരു ഡേറ്റ ഒരു PC-യിൽ നിന്ന് സ്വിച്ചിലേക്ക് വന്നു, ആ സ്വിച്ചിനകത്ത് അതിന്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മാക്ക് കാണുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോർട്ട് ട്രങ്ക് പോർട്ടാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ ആ ഡേറ്റ നേരെ ട്രങ്ക് പോർട്ടിലേക്ക് വരും. ആ ട്രങ്ക് പോർട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് വരെ അതിന്റെ ഹെഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ ലെയർ 2 ഹെഡർ, then data, then error checking field. ട്രങ്ക് പോർട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലെയർ 2 ഹെഡറിലേക്ക് അഡീഷണലി ISL .1q ആഡ് ചെയ്യും. ISL Cisco proprietary .1q open standard. So ഇവിടെ ISL ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ISL ആയിരിക്കണം, ഇവിടെ .1q ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും .1q ആയിരിക്കണം. മിക്സ്ഡ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. 80% or 95% and above .1q ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. റീസൺ .1q ആണെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് സിസ്കോ സ്വിച്ചും മറ്റേ സൈഡ് നോൺ സിസ്കോ സ്വിച്ചും യൂസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏത് ട്രങ്കിങ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞോ ആ പ്രോട്ടോകോൾ ഏത് VLANിൽ നിന്ന് വരുന്നു, ഏത് VLAനിലേക്ക് എന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എൻഡിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും. ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് സെയിം പ്രോട്ടോകോൾ ആ VLAനെ ഒന്നും കൂടെ എക്സാമിൻ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അത് അതിന്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ PC-യിലേക്ക് അത് അയച്ചു കൊടുക്കും. അതായത് നിങ്ങളൊരു ഹാളിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മെയിൻ എൻട്രി ആണ് F0/23. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എൻട്രി ഉണ്ട്. ഈ നെക്സ്റ്റ് എൻട്രിക്കകത്താണ് ഏത് സീറ്റിൽ ഇരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ വരുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും ക്രൈറ്റീരിയ അനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഓരോ ഡിഫറെന്റ് ടാഗിങ് ആഡ് ചെയ്യും. അതാണ് VLAN. എന്നിട്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പം നമ്മുടെ വേറെ ഒരാള് ആ ടാഗ് എന്താണോ അതനുസരിച്ചിട്ട് അവരെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യും. മേ ബി VIP, മേ ബി ലോക്കൽ ലെവൽ ഓർ മേ ബി ജനറൽ ലെവൽ കൈൻഡ് ഓഫ്. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ടാഗിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
So we call as a VLAN tagging, adding VLAN informations from the one side of the port, a trunk port, will forward into another side of the trunk port and will remove from there. So adding VLAN information from source trunk and removing VLAN info from the destination trunk port. Hope you understood the theory. This is what we call as a trunking. Now, if I go back to 1 second. If I go back to the theory class again, let's see how it works now. So we need to define what encapsulation, we call as an encapsulation, what layer 2 protocol that we are using here. Better, we can use the dot function. ഇനി നിങ്ങൾ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം. Simply you connected a cable. It will automatically will become trunk. Which means there is a protocol called DTP. We'll talk about more in the later. The protocol called the DTP, Dynamic Trunking Protocol. So, ഞാൻ ഒരു കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എൻഡിൽ ഏതാണോ പ്രോട്ടോകോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് മറ്റേ എൻഡും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലേൺ ചെയ്യും. ബട്ട് ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും കോൺഫിഗറേഷൻ നിങ്ങൾ മാനുവലി സെറ്റ് ചെയ്യലാണ്. അതായത് വിൽ ഗോ ബാക്ക് ടു ദ ലാബ്. So I have these two switches. So I'm gonna set here .1q. Let's say my encapsulation protocol here we call as .1q. So here also I need to define .1q. So let me log into the switch. Like, what is the port number? F0/23 as a trunk port. So let me click the switch. So this is my first switch. Enter. Config T. To see what are the interface that we have, show IP/INT brief. You can see that we have F00 start from 1 until 24, 23, all ports. I think we connected to the port number 23. Keep in mind, in the real scenario, when you do a real lab at the customer site, you have to approach to connect it to the uplink port, which is higher speed than your downlink. ഒരിക്കലും കസ്റ്റമറിന് കാശ് ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും ഡൗൺ ലിങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യരുത്. അത് നമുക്ക് ത്രൂപുട്ടിന് ഇഷ്യൂസ് ആവും. എപ്പോഴും അപ്ലിങ്കിൽ വേണം കണക്ട് ചെയ്യാൻ. ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോർട്ട് 23. സോ എനേബിൾ കയറി കോൺഫിഗിലേക്ക് പോയി ഇന്റർഫേസ് എഫ് ഷോർട്ട് കട്ട് ഓഫ് ഫാസ്റ്റ് ഇഥർനെറ്റ് 0/23. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വിച്ച് പോർട്ട് മോഡ് ആക്സസിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? ട്രങ്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എറർ കാണാം നിങ്ങൾക്ക്. Interface trunk encapsulation is auto, which means we have to define what is the encapsulation, which means like നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഏത് എൻകാപ്സുലേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം. അതിനൊരു കമാൻഡ് ഉണ്ട്. കമാൻഡ് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തരാം. സ്വിച്ച് പോർട്ട് ട്രങ്ക് എൻകാപ്സുലേഷൻ, ഇതാണ് കമാൻഡ്. ഇവിടെ .1q മാത്രമേ ഉള്ളൂ. .1q ചിലതിൽ ISL-ഉം കാണാം, .1q-ഉം കാണാം. എൻ്റർ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് എൻകാപ്സുലേഷൻ വേണ്ടതെന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തു. കീപ് ഇൻ മൈൻഡ്, നിങ്ങളുടെ അതർ സൈഡിലും .1q തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യണം. സ്വിച്ച് പോർട്ട് മോഡ് ട്രങ്ക്. ഡു ഷോ റൺ. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്ത കോൺഫിഗറേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള കമാൻഡാണ്. സ്പേസ് ബാർ അടിക്കുക. ആരോ കീ മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടു, ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഗറേഷൻ. ഇന്റർഫേസ് F0/23 സ്വിച്ച് പോർട്ട് മോഡ് ട്രങ്ക് എൻകാപ്സുലേഷൻ .1q. ഇനി ഇത് സേവ് ചെയ്യുന്നു. ഡു റൈറ്റ്. നിങ്ങളെ നെയ്ബർ സ്വിച്ചിൽ, അതായത് ഈ സ്വിച്ചിന്റെ പോർട്ട് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മൗസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ എൻഡിൽ F0/24. അപ്പം നമുക്ക് ആ എൻഡും കൂടെ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാം. ഇതാണ് സ്വിച്ച് ടു. എനേബിൾ config T, interface F0/24 switch port trunk encapsulation
.1q switch port mode trunk. No shut automatically up ആവും. No shut അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Now നിങ്ങളുടെ ട്രങ്കിങ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ള അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഷോർ എന്ന കമാൻഡ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഗറേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. 24ാമത്തെ പോർട്ട് നമ്മൾ ട്രങ്ക് പോർട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ട്രങ്കിങ് ആയിനോ എന്ന് ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കമാൻഡാണ് ഷോ ഇന്റർഫേസ്. ഇന്റർഫേസിന്റെ ഷോർട്ട് കട്ടാണ് INT ട്രങ്ക്. ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. നിങ്ങൾ ട്രങ്കിങ് ഓൺ ആണ്, അതാണ് ഏത് പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. .1q ഡിഫോൾട്ട് ഏതൊക്കെ VLAN അലൗഡ് ആണ്. ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് 2 സ്വിച്ച് തമ്മിൽ ഇന്റർ കണക്ട് ചെയ്ത് ട്രങ്കിങ് ചെയ്താൽ ആ സ്വിച്ച് വഴി പോകുന്ന എല്ലാ VLANസും ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അലൗഡ് ആണ്. ഞാൻ ഈ സ്വിച്ചിനകത്ത് VLAN 100 ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് 110, 120 3 ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കാം. ഷോ VLAN അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 3 VLAN കാണാൻ പറ്റും. അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് തന്ന ഹോംവർക്ക്. പിന്നെ ഡിഫോൾട്ട് VLAN 1 അലൗഡ് ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ട്രങ്കിങ് അലൗ ചെയ്തു. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്വിച്ചിനകത്ത് കയറി നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്വിച്ച്. ഷോ INT ട്രങ്ക്. ഇവിടെയും if0/23 എന്ന് പറയുന്ന പോർട്ടാണ് ട്രാക്കിംഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുവഴി എല്ലാ VLANസും ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അലൗഡ് ആണ്. എനി ഡൗട്ട്സ്? നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 2 സ്വിച്ച് തമ്മിൽ ട്രങ്കിങ് ചെയ്യുക. ഞാനിവിടെ 23, 24 എന്ന് പറയുന്ന പോർട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ഏത് പോർട്ട് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ബെറ്റർ അപ്ലിങ്ക് പോർട്ട്, ഹയർ സ്പീഡിന് വേണ്ടി അപ്ലിങ്ക് പോർട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാനിവിടെ 23, 24 പോർട്ട് മാറ്റി കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം നമുക്ക് സോഴ്സും ഡെസ്റ്റിനേഷനും തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി. എന്നിട്ട് ആ പോർട്ടിൽ കയറിയിട്ട് ജനറലി 2 കമാൻഡ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഒന്ന്, ആ ഇന്റർഫേസിനകത്ത് കയറുക, എന്നിട്ട് സ്വിച്ച് പോർട്ട് ട്രങ്ക് എൻകാപ്സുലേഷൻ, ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻകാപ്സുലേഷൻ, .1q ആണോ ISL ആണെന്ന് പറയുക. 2, സ്വിച്ച് പോർട്ട് മോഡ് ട്രങ്ക് എന്ന് കൊടുക്കുക. ഇത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ട്രങ്കിങ് ആവും, ഓട്ടോ നെഗോസിയേഷൻ നടക്കും. ബട്ട് ബെറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ ട്രങ്ക് ആണോ ആക്സസ് ആണോ എന്ന് മാനുവലി കൊടുക്കലാണ്. അതാണ് ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ്. എന്തിനാന്നുള്ളത് നമുക്ക് ലേറ്റർ പറയാം. ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ത്രെറ്റ്സ് ആണ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മാക് ടേബിൾ നോക്കാം. ഷോ മാക് അഡ്രസ്, ഷോ മാക് അഡ്രസ്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട മാക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. PCയുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ്, PCയുടെ Web0/1, 2, 3 ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ ഡിസ്കാർഡ് ആയി. ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഇതൊരു ലിമിറ്റഡ് ടൈം, ഒരു 5 minutes ടൈം, അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഡിഫോൾട്ട് ടൈം. അത്ര നേരം വരെ ഇതിന്റെ മാക് ഡീറ്റെയിൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യും. അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. അപ്പം ആ PCക്കകത്തുള്ള എൻട്രി നോക്കാം. PCക്കകത്ത് എൻട്രി ഉണ്ട്. ഞാൻ PCയിൽ നിന്ന് ഒരു പിങ് കൊടുത്തു, വീണ്ടും 10.2ലേക്ക് ഒരു പിങ് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ PC ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു പിങ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത്, അപ്പം എൻ്റെ സ്വിച്ചിനകത്ത് എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം. സ്വിച്ചിനകത്ത് ആ എൻട്രി രണ്ടാമതും വന്നു. നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു ടൈം 1,00,000 സെക്കൻഡ്സ് വരെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓർ നമുക്ക് ഫോർ എവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഇതിന്റെ മാക് എൻട്രീസ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പം ട്രങ്കിങ് നമ്മൾ കോൺഫിഗർ ചെയ്തു. ഇനി സെക്കൻഡ് സ്വിച്ചിനകത്ത് കയറി നോക്കാം. സെക്കൻഡ് സ്വിച്ചിനകത്ത് മാക് ടേബിൾ എന്താ കാണുന്നത്? ഷോ മാക് അഡ്രസ് ടേബിൾ. ഇതിനകത്ത് ട്രങ്ക് പോർട്ടിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. D1, D2. D1, D2 എന്ന് പറയുന്നത് PC1ന്റെ മാക് അഡ്രസ് ആണ്. അപ്പം സ്വിച്ച് 2 പറയുന്നത് D1, D2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് D1, D2, ഇത് നമ്മൾ സ്വിച്ച് 2 ആണ്. ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. D1, D2 ഗോസ് വയ 24 എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ നെറ്റ്വർക്ക് നോക്കുക. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ D1, D2. D1, D2 നമ്മൾ സ്വിച്ച് 2ലാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്വിച്ച് 2 പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റം D1, D2ലേക്ക് പിങ് ചെയ്താൽ ഇത് സ്വിച്ച് 2ൽ വരും. സ്വിച്ച് 2 പറയും എന്നിട്ട് F0/23 വഴി കടന്നു പോണേ. അങ്ങനെ അത് എവിടെ വരും? സ്വിച്ച് 1ൽ വരും. സ്വിച്ച് 1ന്റെ മാക് ടേബിളിനകത്ത് പറയും
F0/1 വഴി ഇത് ഈ പി സിയിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻ ഷോർട്ട്ലി ഈ പി സിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് മാക് അഡ്രസ്സിൻ്റെയും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട ഇന്റർഫേസ് ഈ സ്വിച്ചിൽ ഇതായിരിക്കും. സെയിം തിങ് ഈ പി സിയിലേക്ക് ഈ സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് ഈ പി സിയിലേക്ക് പോകേണ്ട കംപ്ലീറ്റ് മാക്കിൻ്റെയും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വന്നിട്ട് ഇതായിരിക്കും. Okay, so hope you understood the topic. Let's we discuss any questions also. Then let's have a small break, then you need to reconnect it again. Thank you for with us. Thank you for watching this video and classes.